come, watch the play. Come, watch the play. देखो, देखो, नाटक देखो, 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 नाटक देखो. आओ, नाटक देखो. आओ, नाटक देखो. बड़ी समझदार नाटक देखो. बड़ी समझदार नाटक देखो. देखो, देखो, नाटक देखो. देखो, देखो, नाटक देखो. देखो, देखो, नाटक देखो. देखो, देखो, नाटक देखो. नाटक देखो. What do you mean I can't watch television? It is news. It's not my fault if he features men. ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? I don't want you to pick me up from my friend. Why should you put tag on me all the time? मैं आई है जेम्स बॉन्ड में पाकिस्तान दबा मत में ट्वीट करे ना. मैं कोई तेरी गुलाम नहीं है ना मैं तेरे पैरों में जुत्ती जिसनु खा के तू गंदो ते तुरिया फिरे. हमारी एंगेजमेंट आप ही ने करवाई थी और मैं सिर्फ साथ में कॉफी पी रही थी मेरे मंगेतर के साथ. इसमें क्या गलत कर लिया मैंने? अकेला छोड़ दो मुझे. मैं तुझे क्या मुझे कि मैं मिटानिया मैं हद ना हो. 20,000 दहेज मांग रहा है अभी. उस वक्त क्यों नहीं मांगा जैसे शादी करने के लिए आया था? Many hundreds of years ago, in a caliphate far away, a king discovers his wife in bed with a slave. So, he kills them both. Well, of course he would. He's a king, right? कई 100 साल पहला एक राज विच एक राजा राज करता सी. एक दिन ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰ ਦੇਖਿਆ. ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ऐसा ही करना सी ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸੀ. And because he's a great king, he decides that it's up to him to save all men everywhere from women. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ. So, he summons his Grand Vizier and commands him to bring a young virgin to his royal bedchamber every night. I will deflower her, then kill her before sunrise, so that man will be saved from the treachery of women. ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਪਹੁੰਚਾਏ. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗਾ. This causes unrest among the people, and many flee the kingdom. ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ. After a short time, the Grand Vizier runs out of spare virgins and panics. There are only 2 left in the kingdom. His 2 beloved daughters, Shahrazad and her younger sister, Dunyazad. He breaks down in despair. ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ. ਵੱਡੀ ਧੀ ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦ ਤੇ ਛੋਟੀ ਧੀ ਦੁਨਿਆਜ਼ਾਦ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ. But clever Shahrazad has a plan to save her and her sister. She tells Dunyazad to come to the royal bedchamber before sunrise and ask to hear a story. ਪਰ ਸਿਆਣੀ ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਦੁਨਿਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ. Shahrazad starts a great story and tells it so brilliantly that the king is entranced. But she doesn't finish it, and as the sun comes up, the king is left in suspense and commands her to continue the following night. Well, of course, she makes sure that she never finishes the story at dawn. This continues for 1,001 nights. That's almost 3 years. ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ. ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦ ਨੂੰ
ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ 1001 ਰਾਤਾਂ ਚੱਲੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ। By which time she has borne the king 3 sons. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਪੁੱਤ ਹੋਏ। So he marries her. ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। So you can see that storytelling really is a matter of life and death. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। We want to tell you our story. Let's start from the beginning. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। छोटी सी आशा मस्ती करती, कोई सी आशा चांदतारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ये है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती करती, कोई सी आशा चांदतारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। जिंदगी छोटा सा छोटी सी आशा। When I was a girl, we spent summer on my grandmother's farm. My sisters, my brothers, and my cousins. 40 of us. This is our family. ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਕੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਦੀ। We stay indoors until it is 4 o'clock, until it's time for us to resume work. It was Paradise. ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। I love farm work, simple country life with my families. It was paradise. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। छोटी सी आशा मस्ती करती,
यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? यहाँ लिखा है लड़के एक सोने के टुकड़े जैसे होते हैं और लड़कियाँ मखमल के टुकड़े जैसी। अगर सोने का टुकड़ा कीचड़ में गिर जाए तो उसे आप धो के साफ कर सकते हैं, और अगर मखमल का टुकड़ा कीचड़ में गिर जाए वो तो गया बर्बाद। ये तो लड़कियों के ऊपर ही है ना? हाँ, लड़कियों के ऊपर बात कर रहे हैं और क्या। और यहाँ ये भी लिखा है कि लड़कियों को तो टांगों पे टांगे चढ़ा के नहीं बैठना चाहिए। अच्छा। यहाँ पे ये भी लिखा है लड़कियों को टांगे खोल के नहीं बैठना चाहिए। कितनी गंदी बात। हाय हाय। अरे यहाँ तो ये भी लिखा है कि पीरियड के वक्त लड़के लड़की को साथ में नहीं बैठना चाहिए। बेशर्म। इसका मतलब है लड़कियों को बैठना ही नहीं चाहिए। A man is a piece of gold. A woman, a piece of silk. If you drop the gold in mud, you can wipe it clean. If you drop silk, it's ruined. I should know. I'm your brother. I'm here to protect you. राखी का मतलब क्या होता है कि भाई बहन की रक्षा करे। पर जब भाई की जरूरत थी तब भाई मेरे साथ नहीं थे, मुझे मारते थे। भाभी जब मेरे मुंह को मारते थे तो भी भाई कुछ नहीं बोलते थे, वो ऊपर से मुझे मारते थे। पीरियड्स के टाइम भाभी ने मुझे जमीन पे कुत्तों की तरह रखा था, तभी भी आपने मेरी कोई प्रोटेक्शन नहीं की। कहाँ गया भाई वहाँ तक? मुझे नहीं बांधनी राखी आपको। मेरा भरा मेरी जिंदगी दी हर एक गतिविधि ते निगाह रखदा, इत्थों तक कि ओए भी देखण लई स्कूल पहुंच जांदा कि मैं स्कूल विच हैगी हां कि नहीं। जेकर मेरे भरा नूं ਇਹ पता लगदा कि मैं कॉलेज दे विच किसे मुंडे दे नाल गल कीती है तां शायद ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਦਾ कि ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। हैरानी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। When I was a girl, you line up men for me to marry. This is what you did. මගේ අම්මගේ මල්ලි මම වැරදි දැල්ලුවා. මං අම්මට කිව්වා මම්මා කිව්වේ මං බොරු කියනවායි කියලා. तुम लड़के होके किसी की भी बहन के साथ सो सकते हो, पर हम लड़कियां होके किसी लड़के से बात भी नहीं कर सकते। But this is not how it is. What do you expect? What do you expect? ये तो ऐसा ही है, की कर सकते हैं। यही होता है। शादी मुबारक, शादी मुबारक, शादी मुबारक, शादी मुबारक चौधरी। मेहंदी सजा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। When I first met my husband, he was so kind to me and said I was lovely and as soft as a silk. He took me out for a coffee, treat me like a lady. But when I got home, my brother beat me so badly that I lost my hearing and I was only 17. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ-ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ। शादी करके आई थी मैं, मुझे नहीं चाहिए ये शादी। आपने मुझे मारा था, अपनी माँ ने मुझे मारा था, इतना मारा था कि मैं बीमार हो गई, मैं देख भी नहीं सकती थी, मैं मरने वाली थी। हॉस्पिटल चली गई, 3 महीने वहाँ बैठी रही, 3 महीने बैठी रही, इंतजार किया, फिर मैं घर पे आई। घर पे आई तो क्या हुआ मेरे साथ? मुझे उन लोगों ने शेड में डाल दिया था, वो गैराज में मुझे डाला था आप लोग ने। मुझे नहीं चाहिए ये शादी। In our culture, men do what they want. It is the norm. What do you expect?
What do you expect? ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੀ। The norm. What do you expect? It is Yes. the norm. What do you expect? I am stalked. I am angry all the time. ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। I look out of the window. The world is going on, but I am standing still. ਕੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤੀਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। The Southall Black Sisters deals with domestic violence 52 weeks of the year. This is a support group. These are the women who went through violence and abuse. It's their story. This is what happened to them. This is a week of violence against women. Please join us to fight against violence against women. And this action is being taken all over the world. Please support us. देखो आजाद जीना मुझे
We've come at a good time now. How was it? Keena, why are you pointing at thing at us? I'm not in the office. Yeah. Where does it actually happen? Here on the This is the set. Well, I didn't miss the beginning of it, but from what I saw, I really did like it. And I read about the information regarding the situation as well, and was quite shocked to find out how bad it really is. So I really do hope something is done about it. I really loved the play. I thought it was really interactive. It captured people's attention and imagination about a really topical issue. I think that the more we see of this kind of activity outdoors, engaging with people about issues around domestic violence, violence against women, and then the problems that face people who are affected by multiple types of poverty, is fantastic. So, we welcome it. We'd love to see more. The actors were wonderful, on a shoestring budget at very short notice, absolutely commendable, and it's exactly the kind of thing that we need to see more of in Southall. And what I saw was fantastic. I just think they were so brave and courageous to stand here and tell their stories in such an honest and open and engaged way. So well done to all of them. This play is based on the realities in our society. And I'm so pleased to come and join them and watch them, because this is the message need to go around to each and everybody living in the society. It's not Asian, non-Asian, Indian, non-Indian. It's a whole society. The message must go that the girls and the women are equal partners in the life. They are the part of the society, and we must not discriminate against them. No violence is tolerated and should be accepted. It's amazing. I mean, considering these are actual clients who have gone through hardships, and it just make people realize what women are going through. And sometimes these stories are not really heard, but that they've suffered in silence. प्ले के बारे में तो मैंने थोड़ा सा लास्ट मीना जो बोल रही थी वही सुना. मेरा तो ख्याल है कि हम सभी को सपोर्ट देना चाहिए लेडीज के लिए, और सपोर्ट करना ही चाहिए, है ना, हमें, क्योंकि आजकल बहुत लेडीज को बहुत तंग करते हैं सभी, पता है ना, तो सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा हमें, और हम तो एवरी टाइम रेडी हैं. Oh, it was fantastic. I love the link between Shahrazad's story about how stories are the difference between life and death, and how the lives of these women and their stories is the difference between life and death. And so it's really, really important that what they said at the end, that in the community that, my stories can be your stories. They're the stories of the women in the community, and how important it is that we should join together to fight against the violence against women and girls in our own communities.